The teachings of the Buddha are paradoxical. Buda'nın öğretileri paradoksaldır. Paradoxical? Paradoksal. They say two completely different things. Çelişkilidir. İki tamamen farklı şey söylerler. They reflect the absolute and the relative. Mutlak olanı ve görece olanı yansıtırlar. Which of course they would have to, because reality has its absolute way of being and its relative way of being. Böyle de olması gerekir tabii, çünkü hakikatin bir mutlak oluş hali var, bir de görece oluş hali var. We humans exist for a few eye blinks, and during our existence, we are of great importance, every one of us. Biz insanlar çok çok kısa bir süre var oluruz ve bu süre içerisinde her birimiz çok çok önemliyizdir. And at the same time, in our absolute being, our lives are so brief as to be difficult to see, and also so impersonal. Aynı zamanda mutlak varoluşumuzun içerisinde ömürlerimiz görülemeyecek kadar neredeyse kısa ve kısadır ve kişisel de değildir. The teachings of vipassana, and vipassana is a word which translates as seeing things as they really are, emphasize anatta, not soul, no self. Vipassana öğretileri, bu arada vipassana kelimesi şeyleri oldukları gibi görmek demek. Vipassana öğretilerinde anatta kavramı vurgulanır. Anatta, olumsuzluk eki, natta ruh. Anatta not self. Not soul. Ruh olmayan, yani kendiliksiz diye çevirebiliriz. Kendinden makul bir kendine sahip olmayan. And at the same time, our experience is of our precious separateness. Aynı zamanda o kıymetli ayrıklığımızı da ayrıklığımızdır bizim tecrübemiz. Başkalarından ayrık olmamıza kıymet veririz. So when we observe the breath and everything else changing, it takes us in the direction of freedom from desire, freedom from identification, freedom. Nefesteki
Can we take what as everything changing? Mindfulness practice helps us to see more and more clearly that nothing lasts. Nothing is worth holding on to. Bilinçli farkındalık çalışması bizi giderek daha çok hiçbir şeyin sürmediği ve hiçbir şeyin sıkı sıkı tutmaya değer olmadığı gerçeğine götürür. On the other hand, there's the practice of lovingkindness and compassion, which says you are a precious, one-of-a-kind being in the world, so let's love this being in the world. Bir yandan da sevgi ve şefkat pratiği var Budizm'de. Bu pratikte bize diyor ki sen bu dünyada kendine has, başka kimseye benzemeyen biricik bir şeysin, bir varlıksın ve o zaman biz bu varlığı sevelim. So, please come home to yourself. Please bring loving, kind awareness to your breathing. Lütfen kendinize, yuvanıza dönün şimdi ve nefesinize sevgi dolu, nazik bir farkındalık getirin. Bringing attention and love to this breath that keeps you alive. Sizi hayatta tutan bu nefese dikkatinizi ve sevginizi getirin. In several spiritual traditions, there are what they call sacred mantras. Om Mani Padme Hum, Jai Krishna, Hail Mary, full of grace. Bazı spiritüel geleneklerde kutsal mantralar var. This is the practice of a sacred mantra. Bu da kutsal bir mantra çalışması. And the mantra is, I love you, with your name at the end. Mantra burada arkasına kendi ismimizi ekleyerek seni seviyorum. Sonra bizim ismimiz. And so we use the human mind and heart to create something very beautiful. I love you, with your name at the end. İnsan zihniyle ve kalbiyle güzel bir şey yaratalım. Seni seviyorum diyelim kendimize. Adımızı da ekleyelim. No child, no person makes it through childhood and infancy
and beyond without some significant confusion and even trauma. Hiçbir çocuk, hiçbir insan hatırı sayılır bir kafa karışıklığı ve travma edinmeden çocukluktan çıkmaz. Even the best of parents can't protect us from sickness and injury and just the suffering of the human mind. En iyi ebeveynler bile bizi hasta olmaktan, yara almaktan ve insan zihninin ızdıraplarından koruyamaz. And so we could add the imagination, or perhaps just the realization, that from the center of the heart there flows a golden energy. We could imagine that at the center of the heart there is a tiny Buddha statue shaped just like you. Or maybe it's Kuan Yin, but that there is in your heart a doorway to all the love in the universe. O vakit hayal edebiliriz, farz edebiliriz ya da sadece fark edebiliriz. Kalbimizden çıkan altından bir ışık. Kalbimizin ortasında mesela bir Buda ama tam şekli bize benzeyen veya mesela şefkat tanrıçası Kuan Yin veya bir şey. Bütün a doorway to all the love in the world. Dünyada var olan bütün sevgilere, sevginin hepsine açılan bir kapı. And allow this golden love, this white light, this warm feeling to come into your body, to flow up into your chest and your heart and your head. Ve bu altından akışın, bu beyaz ışığın kalbinizi doldurup oradan bütün göğsünüzü, bedeninizi doldurduğunu, to flow down into all your organs, the spleen, the liver, the intestines, your whole lower body, all the way to your toes, filled with loving energy. Yukarıya doğru, kafanıza doğru, aşağıya doğru da bütün organlarınızı, dalağınızı, ciğerinizi filan doldurup bacaklarınızdan aşağıya ta ayak parmaklarınıza kadar sevgi dolu bir enerji ile dolduğunuzu hissedin. And with your body full of this loving energy, it can also flow into your psychological body, your emotional body, filling you with love. Bedeniniz bu sevgi enerjisiyle dolduğunda psikolojik bedeninizin de dolduğunu hissedin. Duygusal bedeninizin de bu sevgi ile dolduğunu hissedin. And now, in your imagination, anything is possible. You can time travel. In fact, why not? Why not imagine that you can go back in time, perhaps as the Buddha or Kuan Yin or some other chosen ideal. Go back in time
to the moment when you were being born. Ve şimdi her şeyin mümkün olduğu bir şey yapacağız. Bir zaman makinesine binin. Belki Buda olarak, belki Kuan Yin veya sizin için ideal olan herhangi bir arketip olarak bir zaman makinesine binip doğduğunuz ana gidin. Sizin doğduğunuz ana, oraya gidin. No matter what the story is, no matter what you believe of what was happening then, it's quite possible for you to go and be there as your little head starts to appear. And you can reach out with your hands. And the prayer is, I love you, with your name at the end. Reach out with your hands and be the first to hold this baby. O sırada durum her ne olursa olsun, siz o bebeğin, siz olan bebeğin kafası göründüğü anda ellerinizi uzatıp o bebeği tutup o bebeği tutan ilk kişi olup ona seni seviyorum diyebilirsiniz. And hold this baby against your bare chest. And don't worry that it's a little messy. There's blood and vernix, and it's just fine. And maybe get a blanket or a towel wrapped around both of you, but this baby is against your bare skin. And what do you say to him or her? What do you say to yourself? O yepyeni doğmuş bebeği alın ve sizin çıplak göğsünüze yapıştırın, kucaklayın onu. Biraz hani pis gibi gelebilir. Önemli değil. Belki bir havlu veya battaniyeye sarın. Onu da, kendinizi de. Ne diyeceksiniz ona? What is it that you, as the baby, really, really, really want to hear? Sizin bir bebek olarak gerçekten duymak istediğiniz şey nedir? Say those words. Perhaps promise, I'll always be with you from now on. Belki ona söz verin. Bundan sonra hep seninle olacağım diyebilirsiniz. Veya And now that you know how, why not allow gentle memories of other times in your life when you felt alone and needed to be loved? Maybe a time when a parent died, or when you moved and left your friends behind, or maybe when a love relationship ended. Why not be there and say, I love you, with your name at the end? Always with your name at the end.
Şimdi bunu yapmayı gördünüz. O vakit hayatınızın başka titrek anlarına da gidebilirsiniz. Belki bir ebeveyni kaybettiğiniz bir ana, o ana. Belki taşındınız, arkadaşlarınızı geride bıraktınız oraya. Veya belki bir aşk ilişkisinin üzüntüyle bittiği anı. Gidip kendinize seni seviyorum deyin. Kucaklayın kendinizi. I love you with your name at the end can become as close a friend as your breath. You can wake up in the morning and remember, I love you with your name at the end. Seni seviyorum ve sonra kendi isminiz. Nefesiniz kadar, nefesiniz gibi yakın arkadaşınız olabilir size. Sabahları uyandığınızda kendinize seni seviyorum diyebilirsiniz. İsminizi de sonuna ekleyebilirsiniz. And it's not, I love you for the best part of you. It's not that I love you despite your imperfections. It's that I love you with your name at the end, just exactly as you are. You don't have to try to be lovable. Bunu derken de seni seviyorum, iyi taraflarını seviyorum demiyoruz. Seni seviyorum, hatalarına, kusurlarına rağmen seviyorum da demiyoruz. Seni seviyorum, ismimizi de sonuna ekliyoruz bu cümlenin. Tam olduğun gibi, sen gibi seviyorum seni. Perhaps allow to come to mind some ways that in your life today you're having difficulty, you're struggling. Maybe some plans have failed, or maybe you're realizing something that you've been dreaming of isn't going to happen. Or maybe you pay attention to the news of the world and feel overwhelmed. Bring this golden Buddha mind from the heart to surround you, to fill you. I love you. I love you in all your sensitivities and insensitivities. Belki bugün çektiğiniz zorluklar vardır. Uğraştığınız dertler vardır. Belki bir şeyler planladığınız gibi gitmiyordur. Kaygılarınız vardır. Belki dünyanın hali üstünüze geliyordur. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuzdur. Bu da zihninin enerjisini, o kalbinizdeki o enerjiyi alın, o ışığı. Seni seviyorum deyin kendinize. Time and again, with the stability of the coming and going of the sun, or the seasons of the moon, or the seasons of the year, rolling around in the background of the heart, the sacred mantra, I love you, especially when things are difficult. Yeniden kalbin arkasında bir yerde güneşin her gün doğmasının tutarlılığıyla
ayın mevsimlerinin, dünyanın mevsimlerinin tutarlılığıyla her ne olursa olsun kalbinizin arkasında, zor anlarınızda seni seviyorum deyin kendinize. Sometimes the mind may think, this is silly, or I'm not lovable. This is the time when it makes the most sense to bring out the golden doorway, the golden Buddha, the golden Kuan Yin. And they don't need to convince anybody of anything. It's simply that you are lovable and you know it. And so you're willing to say the sacred mantra, I love you, with your name at the end. Zihin bazen çok saçma bulur bunu. Bazen şapşalca bulur. Bazen bende sevilecek ne var ki der. İşte tam bu zamanlar bu kutsal mantrayı, bu Buddha Kuan Yin sevgi enerjisini çıkartıp kendimize seni seviyorum demek için en iyi zamandır. I love you with your name at the end. Seni seviyorum. Adınızı da ekleyin. And perhaps for a moment to remember that no matter what, you are aging and moving toward your own passing away. Knowing this, how could you not be loving? I love you with your name at the end. Sevilesi olmadığımızı zihnin düşündüğü zamanlarda bile biz biliyoruz sevilesiyiz. Kendimize seni seviyorum diyebiliriz. Özellikle öyle zamanlarda. Bir de bu hayatta yaşlandığımızı, eskidiğimizi, hayatın dertlerinden geçtiğimizi bilerek kendimizi nasıl sevmeyelim? And as you can love yourself, you can now allow your whole body to radiate love. Perhaps to a loved one, to a partner, to a child, someone it's easy to love. Şimdi kendinizi sevebiliyorken bütün bedeninizden sevgi çıkmasını, bedeninizin sevgiyle ışımasına izin verin. Belki sevdiğiniz birine karşı, belki bir çocuğa karşı, sevmesi kolay olan birini düşünün, ona karşı sizin bedeninizden sevgi ışınları çıksın. And you can allow your intuition, your beautiful heart intuition, to come up with something you might like to say to this loved one or to another person. And the Buddha called lovingkindness and compassion and sympathetic joy and equanimity, he called them the illimitables, meaning there's no limit. We can expand more and more into love.
Ve bu sevdiğiniz insana veya kimi seçtiyseniz ona içinizden, sizden sevgiler akarken gönlünüzden, kalbinizden ona ne söyleyeceğinizi bulun. Kalbiniz biliyordur zaten. 4 tane erdem: sevgi, şefkat, başkasının mutluluğuna sevinmek ve itidal, metanet. Bu dördüne Buda sınırı olmayan şeyler dedi. Bunların sonu yok. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Let us imagine our love flowing to the east and the west. Sevgimizin aktığını hayal edelim. Doğuya ve batıya. To the north and the south. Kuzeye ve güneye. And it's not complicated, it's just attuning ourselves. May all these beings, may all those who know birth and death be free from suffering. Çok da zor değil. Bütün varlıkların incinmeyi, acı çekmeyi bilen bütün varlıkların ızdıraptan azat olmalarını dilemek. May the poorest people of the world be touched by our loving kindness and compassion. Dünyanın en fakir insanları bizim sevgimiz, insanlarına değsin bizim sevgimiz ve şefkatimiz. May the most wealthy and powerful people in the world be touched by our love and compassion. Dünyanın en zengin insanlarına değsin bizim sevgimiz ve şefkatimiz. In fact, may all beings, bütün varlıklar, all beings without distinction, our brothers and sisters of the air, the earth and the waters, ayrım yapmadan bütün varlıklar, havadaki, topraktaki, sudaki bütün kardeşlerimiz, may those who swim, those who crawl, those who climb, may all those who know birth and death be touched by the merits of our practice. yüzen, sürünen, uçan, acı çekmeyi bilen bütün kardeşlerimiz bu çalışmamızın iyiliğinden nasiplerini alsınlar. And remember to come home now and in your dreams tonight and tomorrow. And when you wake up a week from now, the great mantra of love, I love you, with your name at the end, taking you everywhere. Şimdi geri dönüyoruz ama akşam yatağa yattığınızda yarın ve bundan sonraki günler ve her zaman seni seviyorum kendinize diyeceğiniz bu mantranın
sizi her yere götürebileceğini, her yerde kollayabileceğini, sizi destekleyebileceğini unutmayın.